Yeah, good afternoon, all. Mm, Let's wait for a few more minutes to everyone join. Yes, hello everybody. I think everyone is there. In our previous class, we have seen about what is generative AI. Yeah. సో ఈ రోజు మనం ఏం చేద్దాం అంటే మనం RNN and LSTM we have seen about our things like RNN and LSTM. So what are the drawbacks from these things? LSTM నుంచి RNN నుంచి వచ్చిన drawbacks ఏంటి? What is the drawback? We have yesterday discussed entirely about that. Yeah, we have seen exploding and exploding gradient issue ni LSTM has fixed this issue, exploding and ED. But there is still another problem. ఏంటి? Meaning of the sentence లోని relationship అన్నది is missing. Yes or no? And text generation, next word generations కోసం చూస్తే నెక్స్ట్ వర్డ్ జనరేషన్ చేయాలి అంటే మనకి టెక్స్ట్ అన్నది ఇట్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ సమ్ మీనింగ్ఫుల్ రిలేషన్షిప్. సో దట్ మీనింగ్ఫుల్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఇన్ RNN and LSTM. Yeah, yes or no? సో ఈ ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేయడానికి there is a famous paper which is called attention is all you need. సో అటెన్షన్ ఈజ్ ఆల్ యూ నీడ్ అని ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ ఉంది. సో ఈ రీసెర్చ్ పేపర్ అన్నది ఏం చేసిందంటే ఈ టెక్స్ట్ యొక్క మీనింగ్ ఉంది కదా, ఈ మీనింగ్ఫుల్ దాన్ని ఆ మీనింగ్ ని ఎలాగా ఫోకస్ క్రియేట్ చేయాలి అనే ఇష్యూ మీద ఇట్ ఈస్ ఫోకస్డ్. సో ఇక్కడ దీని బేసిస్ మీద we have created a new model which is known as the transformers. Okay, yes or no? సో ఇందులో ఫస్ట్ ఇందుకి అటెన్షన్ ఈజ్ ఆల్ యూ నీడ్ అనే పేపర్లో ఏముంది, ఇట్ ఈస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ట్రాన్స్లేషన్. ట్రాన్స్లేషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ మీన్ బై ట్రాన్స్లేషన్? ఒక లాంగ్వేజ్, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నుంచి వాళ్ళు ఫ్రెంచ్ కి కన్వర్ట్ చేయడానికి దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అన్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఇంగ్లీష్ టు ఫ్రెంచ్ కి క్రియేట్ చేయడానికి దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అన్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఇంగ్లీష్ లో దే హ్యావ్ సమ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ కరస్పాండింగ్ మీనింగ్స్ అన్న sentences are present in French. Yeah, this is how they have created a data set and they are working on how to improve the translations. So ఈ translations ని improve చేయడానికి they have gone with a proposed idea which is attention. Okay, yes or no? Following? So ఈ రోజు మనం ఏం చేద్దాం అంటే we will see what is this attentions and we will yeah. So we will see
what is this attentions and see how to implement this. Yeah. So ఇక్కడ for example నేను ఒక small example తీసుకున్నా. If you are able to see, this is the small example I have taken. Okay. The bat flew away when he threw a bat. Okay. Yes or no? Have you seen this example? The bat flew away when he threw a bat. అతను బ్యాట్ ను విసిరినప్పుడు గబ్బిలం ఎగిరిపోయింది. Yeah, this is one set. This translation. Yes or no? So ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే we have this bat and this bat. ఈ రెండు బ్యాట్స్ సేమ్. Are these two bats same? This bat and this bat. Is this two bats same? Why? Why they are not same? ఏది దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఏది దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఈ బ్యాట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ దిస్ బ్యాట్? Okay. The bat flew away. Cricket bat ఎగురుతుందా? Yeah. This is a bat and a bird. The first bat represents bird and second bat represents a cricket bat. Yeah. So ఇక్కడ మీరు this is what important information. So ఇక్కడ మనం సో ఈ 440% మీ పేరేంటి చెప్పండి? Can you tell your name? Yeah, Pragna. Okay, so Pragna ఏం చెప్పింది? She has represented some things which is first and second. So ఇక్కడ ఫస్ట్ అని సెకండ్ అని ఒకటి చెప్పింది. నెక్స్ట్ దిస్ బ్యాట్ అంటే బర్డ్ అని, అండ్ దిస్ బ్యాట్ అంటే క్రికెట్ బ్యాట్ అని. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ బర్డ్ అండ్ దిస్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, ఎస్ ఆర్ నో? సో వీటిని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ యూజింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ అటెన్షన్. మన ట్రాన్స్ఫార్మర్ మోడల్స్ లో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దే హ్యావ్ ట్రైడ్ టు ఇంప్లిమెంట్. ఎలాగో చూద్దాం. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ దే హ్యావ్ ట్రైడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ సెల్ఫ్ అటెన్షన్. సో సెల్ఫ్ అటెన్షన్ అంటే ఏంటి? సెల్ఫ్ అటెన్షన్ వర్క్స్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ సెంటెన్స్, సేమ్ లాంగ్వేజ్. ఈచ్ వర్డ్స్ లుక్ ఎట్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, మనం సెంటెన్స్ ఏం తీసుకున్నాం? ద బ్యాట్ ఫ్లూ అవే when he threw the bat. Yeah, so ఇక్కడ మనం ఏంటి, మనం ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ థింగ్ విత్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ సేమ్ లాంగ్వేజ్ లో we will try to find the understanding the meanings of the connected words. సో ఎలాగా అంటే బ్యాట్ కి ఫ్లూ కి ఎంత రిలేషన్ ఉంది, నెక్స్ట్ బ్యాట్ కి అవే కి ఎంత రిలేషన్ ఉంది, బ్యాట్ కి వెన్ కి ఎంత రిలేషన్ ఉంది, బ్యాట్ కి హీ కి ఎంత రిలేషన్ ఉంది, నెక్స్ట్ బ్యాట్ కి త్రో కి ఎంత రిలేషన్ ఉంది, అండ్ బ్యాట్ కి ఈ రెండో బ్యాట్ కి ఎంత రిలేషన్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ అవర్ మోడల్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్ సేమ్ అదే విధంగా ఈ బ్యాట్ కూడా విల్ డూ ద సేమ్ థింగ్. It will fight to understand the relationship between
ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్స్. యా, సో ఈ ఫస్ట్ బ్యాట్ అనేది దేనికి రిలేటెడ్? ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఫ్లూ. ఈ ఫ్లూకి ఫ్లై అంతే కదా, ఎగరడానికి ఎక్కువ రిలేషన్షిప్ ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఈ ఫస్ట్ బ్యాట్ అన్నది, దిస్ ఫస్ట్ బ్యాట్ కి హైయెస్ట్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ విత్ దిస్ ఫ్లయింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? చెప్పండి అమ్మా, ఫాలో అవుతున్నారా? యా. నెక్స్ట్, ది సెకండ్ బ్యాట్ ఈస్ మోస్ట్లీ రిలేటెడ్ విత్ థ్రోయింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, ఇప్పుడు విచ్ బ్యాట్ కెన్ ఫ్లై? విచ్ బ్యాట్ కెన్ ఫ్లై? ఈ రెండిట్లో బర్డ్ ఫ్లై అవ్వగలదా లేకపోతే ఆబ్జెక్ట్? యా, సో దిస్ బర్డ్ కెన్ ఫ్లై. దిస్ బర్డ్ కెన్ ఫ్లై. This object can be thrown. Yes or no? Bird can fly, object can be thrown. Yes. E-information is learned by using this self-attention. Okay? Yes or no? Next, second thing is this cross-attention. So cross-attention is used when converting one from sequence to another. So English లో ఉన్నదాన్ని మనం తెలుగు కింద కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే అప్పుడు మనకి ఏమవుద్ది? We need this cross-attention. Yeah, మన ట్రాన్స్లేషన్ కి ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లేస్ చేసేది this cross-attention. So what does this do? Cross-attention is used when converting from one sequence to another. English నుంచి తెలుగుకి ట్రాన్స్లేషన్ చేసినప్పుడు this will be useful. Cross-attention maps meaning based on what we already understood. So మనకు ఆల్రెడీ అండర్స్టాండ్ అయింది ఏంటి? What we already understand? This bat is bird, this bat is object. Yes or no? Okay. సో ఇప్పుడు మనకి terrible at Telugu. Yeah. So this is bat and this is gabilam. Yeah. So e bird meaning is gabilam, e object is represents bat. అని ఇంగ్లీష్ లోంచి ఇంకొక సెకండ్ లాంగ్వేజ్ కి దీని మీనింగ్ ఇది అని మనం పాయింట్అవుట్ చేయడం ఈస్ డన్ బై దిస్ క్రాస్ అటెన్షన్. ఓకేనండి? వాట్ దిస్ సెల్ఫ్ అటెన్షన్ ఈస్ డూయింగ్? Self attention is understanding the relationship between the words of the same language. Next change is the cross attention. It is pointing out the meaning of the word in other language. Yes or no? Clear ikkada varaku? Anybody has doubt up to here? Cheppandamma. Anybody has doubt up to here? No. Okay. So ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏంటి చూసాం? ఫస్ట్ బ్యాట్ రిప్రజెంట్స్ బర్డ్, సెకండ్ బ్యాట్ రిప్రజెంట్స్ క్రికెట్ బ్యాట్ అని చెప్పాం. సో ఈ
దీంతోనే మనం ఏం చెప్తున్నాం, వీఆర్ ఆల్సో సేయింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ పొజిషనల్ ఎన్కోడింగ్. సో ఈ పొజిషనల్ ఎన్కోడింగ్ ఏం చెప్తుంది, మన పొజిషన్ ఏంటి అని చెప్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ పొజిషన్ 1 లో వచ్చిన బ్యాట్ ఈస్ మీనింగ్ టు ద ఫ్లయింగ్ బర్డ్. సెకండ్ మనకి 8th పొజిషన్ లో వచ్చింది ఈజ్ రిలేటెడ్ టు త్రో. సో ఈ విధంగా మనం పొజిషన్ ని, అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉందా లాస్ట్ పొజిషన్ లో ఉందా అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనం ఎలా తెలుసుకుంటున్నాం, వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ పొజిషనల్ ఎన్కోడింగ్. ఓకే, క్లియర్ అమ్మా? So these are the three things. These are the three things which are present in the transformers. So transformers lo we are having three things. One is self-attention. Next we have cross-attention. Next we have positional encoding. These are the three components which are present in this transformers. So these transformers are nothing but these are also deep learning లోనే. సో దీంట్లో కూడా ఏముంటాయి, you will also have neural networks present in this one. సో దీంట్లో కూడా మనకి న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి, కానీ this will focus, will have these things present in the along with the neural networks. Yeah, సో మనకి న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. సో if we are having neural networks, will we have weights? Will we have weights? న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయంటే మన దగ్గర వెయిట్స్ ఉంటాయి కదమ్మా. ఎస్ ఆర్ నో? సో మనం ఏం చేస్తాం, we will be training these weights. సో ఈ వెయిట్స్ ట్రైన్ అయినప్పుడే ఈ అటెన్షన్ అంటే ఏంటి, క్రాస్ అటెన్షన్ అంటే ఏంటి, పొజిషనల్ ఎన్కోడింగ్ అంటే ఏంటి అనేది ఆటోమేటిక్ గా ట్రైన్ అవుతాయి. యా, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మోడల్. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ మోడల్ ఇలా ఉంటుంది జనరల్ గా. సో యూ హ్యావ్ టూ థింగ్స్, లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఒకటి ఉంది, రైట్ సైడ్ లో ఉంది. ఎందుకు? ఒకటి ఇన్పుట్స్, ఇంకోటి అవుట్పుట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఇంగ్లీష్ దానికి, ఇంకోటి ఏమో తెలుగు దానికి. సో ఇంగ్లీష్ లో ఏం చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ వీఆర్ గివింగ్ ఇన్పుట్స్. ఇన్పుట్స్ తో పాటు మనం ఏం చేస్తున్నాం, పొజిషన్స్ ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం. ఎలాగా పొజిషన్స్ ని ఎలాగా యాడ్ చేయొచ్చు, సింపుల్ గా. ఓకే, వీ కెన్ యాడ్ పొజిషన్స్. దిస్ ఇస్ 1, దిస్ ఇస్ 2, దిస్ ఇస్ 3, దిస్ ఇస్ 4, దిస్ ఇస్ 5, 6, 7, 8, 9. సో ఈ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్న బ్యాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బర్డ్. ఈ 9th పొజిషన్ లో ఉన్న బ్యాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా తీసుకుంటున్నాం, యూజింగ్ దిస్ సెల్ఫ్ అటెన్షన్. సో ఇక్కడ మల్టీ హెడ్ అటెన్షన్ ఉంది కదా, ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ ఫైండింగ్ ద సెల్ఫ్ అటెన్షన్. ఓకేనండి? సో ఏ పొజిషన్ ది ఏ వర్డ్ కి సంబంధించింది అన్నది ఈ సెల్ఫ్ అటెన్షన్ లో ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఈ స్టెప్ లో, దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టెప్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ సెండింగ్ ఇట్ ఫీడ్ ఫార్వర్డ్. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, వాట్ ఇస్ దిస్ ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ అంటే, ఈజ్ ఇట్ అ న్యూరల్ నెట్వర్క్? ఎస్ ఆర్ నో? ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ అంటే ఏంటి, ఫార్వర్డ్ పాస్ అవుతాయి కదా. సో అవేంటది, దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యా, దిస్ క్యాన్ బి CNN or can be ANN. సో దిస్ ఇస్ అ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. సో ఈ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ని చేంజ్ చేస్తాం మనం. నెక్స్ట్ వీఆర్ సెండింగ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద సెకండ్ లాంగ్వేజ్. సో ఈ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ లో కూడా పొజిషనల్ ఎన్కోడింగ్ అవుతుంది, సెల్ఫ్ అటెన్షన్ అవుతుంది,
నెక్స్ట్ ఈ అటెన్షన్ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది. అంటే ఈ లాంగ్వేజ్ నుంచి ఈ లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, వీఆర్ యూజింగ్ అనదర్ అటెన్షన్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అవర్ క్రాస్ అటెన్షన్. ఎస్ ఆర్ నో? And again there will be feed forward neural networks, and then you will be going for outputs. Okay, yes or no? Is it easy? అర్థమవుతుందా? Okay, okay. Now let's go to the next topic. సో ఇందులో మనకి ఏం చూసాం, వీ హావ్ సీన్ అవర్ మన న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి, వెయిట్స్ అనేవి ఉన్నాయని చూసాం. యా, వీ హావ్ సీన్ దేర్ ఆర్ వెయిట్స్ అసోసియేటెడ్ టు ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ మోడల్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే, we will go to the large language models. Okay, so what are these large language models? సో అసలు అటెన్షన్ ఈజ్ వాట్ యు నీడ్ అనే పేపర్ దేన్ని ఫోకస్ చేసింది? అటెన్షన్ ఈజ్ వాట్ యు నీడ్ అన్నది ట్రాన్స్లేషన్ కోసం వాడుతున్నాం. యా, దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఇట్ విత్ యూజింగ్ ట్రాన్స్లేషన్. ఓకే, they have done something called as a translation. Yes or no? Clear kada? సో ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో ఇప్పుడు నేను దిస్ ఇస్ అ గుడ్ డాష్ అని ఇచ్చాను. ఈ డాష్ లో ఏం ఫిల్ చేయొచ్చు మనం? Yeah, we can fill it with a book. This is a good book అని ఫిల్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి బుక్ అనేది మీరు ఎలా చెప్పారు? హౌ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు టెల్ బుక్ ఇన్ యువర్ మైండ్? బికాస్ ఇది గుడ్ అండ్ దిస్, ఈ రెండు వర్డ్స్ ని బేస్ చేసుకున్నారు, అంతేనా? మనం మోస్ట్లీ దిస్ అండ్ గుడ్ ని ఫోకస్ చేసాం. ఇది మనం ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, దిస్ ఇస్ అ దిస్ అని ఉంది, సో ఇట్ షుడ్ బి అన్ ఆబ్జెక్ట్. అంతేనా? దిస్ ఇస్ అ గుడ్ మ్యాన్ అనొచ్చు, అనలేం కదా. హీ ఈజ్ ఎ గుడ్ బాయ్ అనొచ్చు, we can say he is a good boy అనొచ్చు, లేకపోతే she is a good girl అనొచ్చు. కానీ this is a good boy అని అనలేం కదా. సో this is definitely an object. Yeah, yes or no? And something which is close to this good, and good కూడా there is an object కి రిలేషన్షిప్ ఉంది. సో ఇక్కడ మనం ఏంటి రావాలి, ఖచ్చితంగా ఒక ఆబ్జెక్ట్ రావాలి. సో జనరల్ గా దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ప్రాబబుల్ వర్డ్ ఎక్కువ ఏముంది, బుక్ అవ్వచ్చు, పెన్ అవ్వచ్చు. సో ఇలాంటి వర్డ్స్ కెన్ బి కమింగ్ హియర్. ఇందులో హైయెస్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి షోన్ హియర్. ఎస్ ఆర్ నో? అంతేనా? ఎస్ ఆర్ నో? సో క్లియరా? సో నెక్స్ట్ వర్డ్ కి మనం ప్రాబబిలిటీని బేస్ చేసుకొని ప్రిడిక్ట్ చేసుకున్నాం. అండ్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ దిస్ సెల్ఫ్ అటెన్షన్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్, ఇక్కడ మనం చేసింది ఏంటిది, ఇది ఆబ్జెక్ట్ అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేసాం?
How we have identified this as an object? Because of self-attention. Antena? Did we recognize ఇక్కడ ఒక బుక్ రావాలి అంటే ఆబ్జెక్ట్ రావాలి అన్నది ఎలా ఐడెంటిఫై చేసాం? యూజింగ్ దిస్ సెల్ఫ్ అటెన్షన్. క్లియర్? సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, యాక్చువల్గా ట్రాన్స్ఫార్మర్ మోడల్ అన్నది మనం ట్రాన్స్లేషన్ కోసం స్టార్ట్ చేసాం. కానీ there is a person, there are some people who want to find the next words. So next word ni predict cheyadaniki they are giving a dash and telling this transformer models to predict the word. Okay, and it can do that, and a transformer model can also predict the word, next word. Okay na, based on the probability. So next word వచ్చేది ఏముంది అన్న ప్రాబబిలిటీని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఇట్ కెన్ ప్రిడిక్ట్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్ ప్రిడిక్షన్. సో మనం నెక్స్ట్ వర్డ్ ప్రిడిక్షన్స్ ని స్టార్ట్ చేసాం. సో ఈ నెక్స్ట్ వర్డ్ ప్రిడిక్షన్స్ ని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దిస్ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఎలాగో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, క్యూ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వైరీ. A vector derived from each token embedding represents the token you are looking for, computed as the linear projection. So ఇక్కడ మనకి what is this query? For example, ఇక్కడ నేను ఏం వెతుకుతున్నాను, what I am searching? I am searching for an object. Yes or no? Am I searching for an object here? So ఈ వెక్టర్ లో నేను చేస్తున్నాం, we are finding all the tokens which are related to this టోకెన్. సో ఆబ్జెక్ట్స్ కి సంబంధించినవి ఏమేమి ఉన్నాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బుక్, పెన్, కార్, సో ఇలాంటి వర్డ్స్ అన్ని ఉన్నాయి కదా, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఐడెంటిఫైడ్. ఓకే, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఫాలో? చెప్పండి అమ్మా. Next we have value. So the vector derived from each token embeddings represents the information or context provided and computed as. So ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, vector derived from each token embeddings represents the information or content the token provides. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, we are looking for other tokens. ఇక్కడ మనం వెక్టర్ క్యూ క్వైరీలోని we are looking and these are the tokens. సో మనం దీనికోసం వెతుకుతున్నాం and these are the tokens. And next what is attention? So attention యొక్క is nothing but the normalized attention weights. సో దీని యొక్క ఫార్ములా అటెన్షన్. సో ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకుని మన ఫైనల్ అటెన్షన్ అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది, డి ఇంటూ మనం వెతకాల్సిన ఆబ్జెక్ట్. యా, సో వీఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ సంథింగ్ కదా, మనం సర్చ్ చేసాం, ఒక క్వైరీ ఇచ్చి ఒకటి సర్చ్ చేసాం, దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ, ఈ వి ఇంటూ డి ఇస్ నథింగ్ బట్ ద అవుట్పుట్. ఎస్ ఆర్ నో? For example, I have asked what is for example I'm asking what is Java అని అడిగాను అనుకోండి.
Okay. So this is nothing but a query. Yes or no? So మనం వెతుకుతున్నది ఏంటి? What we are looking for? We are looking for Java is a ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అన్న దానికోసం వెతుకుతున్నాం. Yes or no? This is nothing but our value. And మనం ఏం చెప్తున్నాం? We are seeing our attentions. So attention ఏం చెప్తున్నాం? This is this అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేయడానికి. ఈ జావా అన్నది is it a food or is it a programming language? ఇది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అవ్వచ్చు. It can also become a food. Yes or no? Or it can become a country also. So based on what this is the thing. So ఈ మూడిట్లో ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం ఇది కరెక్ట్ థింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద అటెన్షన్. మనం అటెన్షన్ యూజ్ చేసుకుని దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ థింగ్ అని చెప్తున్నాం. ఎస్ ఆర్ నో? సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డి. సో మనకి ఈ వి ఇంటూ డి ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ అవుట్పుట్. దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. యా, ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ హౌ అవర్ large language models will work. ఓకేనమ్మా? అర్థమైందా? ఎనీబడి హ్యాస్ డౌట్? ఇక్కడ వరకు ఎవరికి డౌట్స్ లేవంటే నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేద్దాం. Once show code representation, how to do అన్నది నేను చెప్తున్నా. మన కోడ్ తోని మనం చేయడం అన్నది మన సిస్టమ్స్ లో వర్క్ అవ్వవు. But I'll try to show you in the code representation also. Okay. యా, అంటే ట్రైనింగ్ చేసిన వాటిలో మనం యూజ్ చేస్తాం. మనం ట్రైనింగ్ చేసిన మోడల్స్ ని యూజ్ చేస్తాము. కొత్తగా మోడల్ ట్రైన్ చేయడం ఇస్ డిఫికల్ట్. దాన్ని ఒకసారి మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ హౌ దిస్ ఫస్ట్ థింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ChatGPT లాంటి ఒక కంపెనీని తయారు చేయాలనుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ లైక్ ChatGPT, సో మీరు ఒక ChatGPT లాంటి కంపెనీని తయారు చేయాలనుకోండి. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? కానీ వీటిని యూజ్ చేసి మనం ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేయడం ఈజ్ పాసిబుల్. యా, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ హియర్. సో ఏంటి, ఫస్ట్ LLMs ఎలా వర్క్ అవుతాయో చూద్దాం. ఫస్ట్ హౌ దీస్ LLMs ఆర్ క్రియేటెడ్ అనేది చూద్దాం. విల్ గో ఎవ్రీథింగ్ విత్ క్లాడ్, అవన్నీ గురించి మనం విల్ డిస్కస్. N8 గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం తర్వాత ఇన్ ద అప్కమింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కోర్స్. We will see what is how these LLMs are created. So first thing ఏంటి, మనకి ఏముంది, we have ఈ ChatGPT లాంటి కంపెనీస్ ఏం చేస్తే దే హ్యావ్ టేకెన్ లాట్ ఆఫ్ డేటా. సో ఈ డేటా అన్నది చాలా పెద్ద డేటాని తీసుకుని ఏం చేసాయి, ఇట్ హ్యాస్ టోకనైజేషన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్, అంటే వర్డ్స్ అండ్ సబ్ వర్డ్స్ కింద ఇట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్. యా, ఎస్ ఆర్ నో? ఇట్ హ్యాస్ డన్. ఈ డేటాని అంతా కలిపి టోకెన్స్ కింద క్రియేట్ చేసాయి. సో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి? హౌ మెనీ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్?
చెప్పండి అమ్మా. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ హౌ మెనీ వర్డ్స్? ఆల్ఫాబెట్స్ కాదు, వర్డ్స్. సో మెనీ. యా, దట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్. సో మన దగ్గర సో మెనీ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. సో మనం ప్రతి వర్డ్ని మనం నేర్చుకోలేం కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ విల్ టేక్ సమ్ ఏది some millions of words we will take some words. So unique words, so this unique words ni మనం ఏమంటాం, we will be calling it as corpus. Unique words ni ఏమంటాం, we will be calling it as corpus. And each word is known as the token. Okay na? Yes or no? సో ఇక్కడ మనం ఫౌండేషన్స్కి వస్తున్నాం. ఏజెంటిక్ ఏఐ కి ఫౌండేషన్స్ అన్ని మన LLMs నుంచే స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు ఫోకస్ హియర్. సో ఇక్కడ మనం చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంబెడింగ్స్ ఆఫ్ దిస్ టోకెన్స్. సో ఎంబెడింగ్స్ అంటే ఏంటి? ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద వెక్టర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద టోకెన్స్. సో ఈ టోకెన్స్ ని మనం వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ నెంబర్స్. ఈ టోకెన్ ని మనం నెంబర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. ఈ నెంబర్స్ ని కూడా ఒక ఈ షేప్ లో వస్తాయి. సో వీటిని ఏమంటాం? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ అ నెంబర్, సో యూనిక్ నెంబర్. ఈ యూనిక్ నెంబర్ ని మనం ఏమంటాం? వీ విల్ బి కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎంబెడింగ్స్. సో మనం నెక్స్ట్ we will be seeing about these embeddings in the next class. So these are embeddings. ఈ numbers కింద కన్వర్ట్ చేయడం is the second step. Okay, next what we'll do, we will do positional encoding. సో మన సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా, సెంటెన్సెస్ అన్నిటికి పొజిషన్స్ ఇవ్వడం is the third step. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, we will apply transformer layers. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ లేయర్స్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, దీన్ని బేస్ చేసుకొని పొజిషనల్ ఎంబెడింగ్స్, పొజిషనల్ ఎన్కోడింగ్ అండ్ we will use ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ని యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, we are able to predict the next word. Yes or no? సో చేసిన తర్వాత స్టాకింగ్ లేయర్స్ ఆఫ్ డజన్స్ ఆఫ్ లేయర్స్ రిఫైన్స్ మీనింగ్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే కన్వర్ట్స్ దిస్ ఫైనల్ వెక్టర్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద సెంటెన్స్, డాష్. సో ఈ డాష్ లో ఏం చేస్తుంది, గుడ్ అనేది ప్రెడిక్ట్ చేసింది. సో ఈ గుడ్ అని ప్రెడిక్ట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వర్డ్ ఏమవుతుంది, బుక్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రెడిక్ట్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్ ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ వర్డ్. సో ఇలాగ నెక్స్ట్ వర్డ్ ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ వర్డ్ ప్రెడిక్ట్ చేసుకుంటూ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్. యా, దిస్ ఇస్ వాట్ హియర్ వీఆర్ టెలింగ్. దాన్ని చేంజ్ చేస్తున్నాం, అవుట్పుట్ ఫైనల్ వెక్టర్స్ ఇంటూ ప్రాబబిలిటీ అండ్ ప్రెడిక్ట్స్ ద నెక్స్ట్ టోకెన్. సో నెక్స్ట్ టోకెన్ ప్రెడిక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. దిస్ ఇస్ హౌ an LLM will work. సో LLM ని వర్క్ అవ్వాలంటే నెక్స్ట్ టోకెన్ ఏంటి అనేది ప్రెడిక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం we have learned how this LLM will work. So next, how LLMs are created. So ChatGPT లాంటి వాళ్ళు and OpenAI, next you have Anthropic and you have Gemini. సో ఇవన్నీ ఎలా క్రియేట్ అయ్యాయి,
how it is created. So here how it is created another we are saying. First మనం డేటాని క్రియేట్ చేసాం. లైక్ డేటా ఈస్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ లార్జ్ డేటా సెట్స్, టెక్స్ట్ బుక్స్, వెబ్సైట్స్, ఆర్టికల్స్, కోడ్, ఇవన్నిటి నుంచి మనం ఏం చేసాం, వీ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ డేటా. ఈ డేటాని ఏం చేసాం, వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ దిస్ డేటా, వీఆర్ ప్రెడిక్టింగ్ నెక్స్ట్ వర్డ్. సో నెక్స్ట్ వర్డ్ ఏంటి అన్నది ప్రెడిక్ట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ నెక్స్ట్ వర్డ్ ప్రెడిక్షన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వర్డ్ ప్రెడిక్షన్స్ ని చేస్తున్నాం యూజింగ్ దిస్ LLMs. చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ ఫైండింగ్ ఎ లాస్ ఫంక్షన్. సో ఈ లాస్ అనేది ఏం చేయాలి, వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ లాస్. సో ఈ లాస్ అన్నది షుడ్ రెడ్యూస్. ఎస్ ఆర్ నో. సో ఇది చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్, ఫార్వర్డ్ పాస్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, క్యాలిక్యులేషన్ లాస్ చేస్తూ ట్రైనింగ్ చేస్తాం. ఈ లాస్ తగ్గితే ఏమవుద్ది, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ దిస్ లాస్ విల్ రెడ్యూస్, అవర్ మోడల్ విల్ పర్ఫార్మ్ గుడ్. ఎస్ ఆర్ నో. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తాం, వీఆర్ ట్రైనింగ్ ఏ మోడల్. మనం ట్రైనింగ్ చేసేస్తాం. ట్రైనింగ్ చేసేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, we will go to fine tuning, which is the improvement. So మనం ట్రైన్ చేసిన దానికి we will go for fine tuning. Okay, we will go for fine tuning. సో ఈ ఫైన్ ట్యూనింగ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయొచ్చు, we will make predictions. Yes or no. These are the steps which are involved in large language models. Okay Nandi. Yes or no. So these are the steps which are involved in large language models. So ఈ large language models ని మనం ఏం చేసి చూద్దాం. We will go to something called Hugging Face website. Hugging Face వెళ్దాం. సో ఈ Hugging Face కి వెళ్తే you will get a website. ఇందులో you have models. సో ఇందులో మనం టెక్స్ట్ జనరేషన్ కోసం వెళ్దాం. So you can see different large language models present over here. For example, we will go to Llama. So Meta Llama model only. This is a model. I'm taking the model here. So ఈ model యొక్క files. So what are these files? These are nothing but what are these files? Are nothing but the weights of this model. Yes or no? సో ఇక్కడ ఏం చేసాం, మనం డేటా సెట్ తీసుకున్నాం, క్యాలిక్యులేషన్ లాస్ చేసాం, ట్రైనింగ్ చేసాం. ట్రైనింగ్ చేసిన తర్వాత డూ వి గెట్ వెయిట్స్? మనకి వెయిట్స్ వస్తాయా? చెప్పండి అమ్మా. ట్రైన్ చేసిన తర్వాత వెయిట్స్ వస్తాయి కదా. హలో,
మనం న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ని ఏమైనా ట్రైన్ చేస్తే వెయిట్స్ వస్తాయా? ఎస్. సో మనకి వెయిట్స్ వచ్చాయి. సో దీస్ ఆర్ ద వెయిట్స్. సో మన మోడల్ యొక్క వెయిట్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉంటున్నాయి. సో ఈ వెయిట్స్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తాం, వీ కెన్ గో ఫర్ ఫైన్ ట్యూనింగ్. సో ఫైన్ ట్యూనింగ్ ఎలా చేయొచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఆల్రెడీ నేను ఒక మోడల్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇక్కడికి మోడల్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఐ విల్ గివ్ మై ఓన్ న్యూ డేటా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూ డేటా ఇస్తా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ అ న్యూ డేటా రిలేటెడ్ టు క్రికెట్. సో ఇప్పుడు నేను క్రికెట్ గురించి మాత్రమే ట్రైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఈ క్రికెట్ డేటాని తీసుకొచ్చి ఐ విల్ బి ఫైన్ ట్యూనింగ్. ఓకే, ఎస్ ఆర్ నో? మొత్తం ఆర్కిటెక్చర్ ని మొత్తం స్క్రాచ్ నుంచి తయారు చేయడం కన్నా వాట్ వీ కెన్ డూ, వీ కెన్ ఫైన్ ట్యూన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ మోడల్. ఓకేనా? మీకు ఇంత లార్జ్ డేటా, you don't need this much large data. What you need a data which is you are having, and you can fine tune it. Okay, clear? మీకు మీరు లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ ని మీరు తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే మీకు కష్టంగానే మనం ఏం చేసుకోవచ్చు, ఎగ్జిస్టింగ్ మోడల్ ఒకటి తీసుకొని ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ మోడల్ కి మన నాలెడ్జెస్ తో మనం ఫైన్ ట్యూనింగ్ చేసుకోవచ్చు. That is nothing but a transformation. Yeah, we are only just updating the weights. We are updating the weights based on the new information. Leda, you can go with this process. And this process you need large amount of data. మీ దగ్గర ఇంత డేటా ఉండాలి, అండ్ ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ ని రన్ చేయడానికి యూ నీడ్ టు హ్యావ్ రిసోర్సెస్. సో మనకి హై అండ్ జీపీయూస్ ఉన్న సిస్టమ్స్ కావాలి. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ లైక్ వన్ సిస్టమ్ ఆర్ టూ సిస్టమ్స్. యూ నీడ్ సర్వర్స్ టు రన్ దిస్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. Yes or no? Yeah, Kaggle is there for data, but it is not sufficient. ఎందుకంటే లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ అనేవి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా మీద ప్రిపేర్ అయ్యాయి. Kaggle is limited data. Kaggle unlimited data ఏం లేదు. సో మనం అక్కడి నుంచి ఏం చేస్తాం, వి విల్ గెట్ దిస్ డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు క్యాగల్ నుంచి ఏమైనా ట్రైన్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, ఈ క్యాగల్ నుంచి ఒక స్మాల్ డేటా తీసుకొని యూ విల్ గో అండ్ ట్రైన్ ఫర్ దిస్ ఫైన్ ట్యూనింగ్, విచ్ ఇస్ అన్ ఈజియర్ ప్రాసెస్ అండ్ విచ్ యూ కెన్ డూ యూజింగ్ ఎ బెటర్ సిపియూ, like a better GPU. Yeah, Hugging Face will have real world applications. So mana next class lo we will be seeing all these models which are present in this Hugging Face. Okay, we will go to that. అండ్ మన సిస్టమ్స్ అన్ని జీపీయూ హై అండ్ జీపీయూ ఉన్న సిస్టమ్స్ కావు కాబట్టి మనం యాక్చువల్గా this is also a difficult task. This is difficult in household GPUs. Yeah, this is difficult in large servers.
ఇప్పుడు మనకి ఇన్ఫోసిస్ ఉంది, టీసీఎస్ ఉన్నాయి. సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్. వాళ్ళ దగ్గర సిస్టమ్స్ లేవా? ఆర్ దే ల్యాకింగ్ సిస్టమ్స్? కంప్యూటర్స్ లేవా? వాళ్ళు ఎందుకు మరి వాళ్ళు ఓన్ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేయలేకపోతున్నారు? ఓన్ LLMs ఎందుకు క్రియేట్ చేయలేకపోతున్నారు? బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ, they requires very large servers to train on this data. Yeah. So అందుకు they are lagging. Okay. So మన Indian company Sarvam AI is working. Sarvam AI is working on LLMs in India. So this is the thing. And these are the intrusions about our transformers and LLMs. In the next class, we will be seeing about our prompt engineering. Okay. If anybody has doubts, you can ask.